Antes de seguir viendo, revisa tus monedas porque esa moneda Jefferson Nickel de 2007 con letra D que Paris comen. Podría valer más de lo que imaginas. Mucha gente la tiene y no lo sabe. Quédate porque hoy te mostrar por qué esta pequeña moneda de 5 centavos está llamando la atención de los coleccionistas. Bienvenido de nuevo a nuestra hoy vamos a descubrir la historia de una moneda muy especial de los Estados Unidos, la moneda Jefferson Nickel de 1989 con marca P. A simple vista Paris una moneda normal. Muchos la ven y la dan pesar sin prestar atención. Pero coleccionistas expertos saben que algunos países de este año esconden detalles muy buscados, errores sorprendentes, y valores que pueden cambiar por completo lo que creas saber sobre los 5 centavos. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de su historia, cómo identificarla, qué detalles revisar, y cuánto podría valer dependiendo de su estado. La moneda Jefferson Nickel es una de las monedas más reconocidas en Estados Unidos. Comenzó a producirse en el año 1938 y lleva el rostro de Thomas Jefferson, uno de los presidentes más importantes de la historia estadounidense. La moneda de 1989 con marca P fue acuñada en la Casa de Moneda de Filadelfia. La letra P aparece como marca de seca y representa precisamente esa ciudad. Millones fueron fabricadas ese año. Por eso mucha gente piensa que no tienen ningún valor especial. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Aunque se produjeron en grandes cantidades, no todas sobrevivieron en excelente estado. Y además, algunos países presentan variaciones, de tales poco comunes o una conservación tan perfecta que se convierten en verdaderos tesoros para coleccionistas. Si quieres saber si tienes esta moneda, revisa estos detalles. Primero, observa el frente. Debes ver el retrato de Thomas Jefferson mirando hacia la izquierda. En el borde encontrarás la palabra liberty y la fecha en 1989. Muy cerca de la fecha aparece una pequeña letra P. Esa pequeña letra es la clave. Indica que fue acuñada en Filadelfia. Ahora revisa el reverso. Encontrarás la imagen de Monticello, la famosa residencia histórica de Jefferson. Encima suele leerse y pluribus unum. Debajo aparece Monticello. Y en la parte inferior 5 cents junto con United States of America. Si tu moneda tiene todo eso, probablemente estás mirando un Jefferson Nickel 1989p. Aquí liga la pregunta más emocionante. Si millones fueron fabricados, ¿por qué algunos valen más? La respuesta está en tres cosas muy importantes. El estado de conservación, los errores de acuñación, y la calidad del brillo original. Una moneda muy gastada que circuló durante años normalmente mantiene un valor común. Pero una moneda sin circular, con brillo original, con detalles completos, y sin desgaste visible, puede ser muchísimo más decidida. Los coleccionistas buscan países casi perfectos. Y cuanto más perfecta sea, más difícil resulta encontrarla. Eso hace que el valor suba. Ahora presta mucha atención porque esta parte puede marcar la diferencia. Algunas monedas de 1989p fueron encontradas con detalles fuera de lo normal. Por ejemplo, doble golpe en letras o números. Desalineación de acuñación. Errors de centro. Marcas extrañas cerca de la fecha. O diferencias visibles en el borde. A veces son pequeños detalles que solo se ven con lupa. Pero esos pequeños errores pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza muy buscada. Muchos coleccionistas revisan cada moneda bajo buena luz buscando precisamente eso. Y muchas veces el descubrimiento aparece donde nadie esperaba. Una de las palabras más importantes en el mundo de monedas es sin circular. Eso significa que la moneda prácticamente nunca fue usada en transacciones. Conserva su brillo de fábrica. Sus bordes son definidos. Los detalles del cabello de Jefferson siguen marcados. Y Monticello aparece limpio y nítido. Cuando una moneda así aparece, llama la atención inmediatamente. Porque después de tantos años encontrar una pieza
así no est en común. Y eso aumenta muchísimo su atractivo. Los coleccionistas no miran solamente la fecha. También observan el color del metal, el brillo, la textura, la nitidez, la marca de seca, el borde, y cualquier detalle diferente. Incluso dos monedas del mismo año pueden tener valores muy distintos dependiendo de su conservación. Una puede valer muy poco, otra puede valer mucho más. Y ambas pueden parecer iguales a simple vista. Por eso revisar cuidadosamente cada detalle es tan importante. Lo más increíble es que todavía pueden encontrarse. Sí, muchos siguen apareciendo en lugares inesperados. En frascos con monedas antiguas. En cajones familiares. En colecciones heredadas. En bolsillos de abrigos viejos. En cajas guardadas durante años. O mezcladas con cambio común. Eso hace emocionante la búsqueda. Porque nunca sabes cuándo aparecerá una pieza interesante frente a ti. Lo fascinante del Jefferson Nickel 1989 p. es precisamente eso. Es una moneda pequeña. Común para muchos. Pero llena de historia. Pasó por miles de manos. Viajó por ciudades. Fue usada en tiendas, mercados y máquinas. Y aún así algunas lograron sobrevivir en gran estado. Hoy esas piezas son observadas por coleccionistas con enorme interés. Lo que antes era simplemente 5 centavos. Puede convertirse en una pieza especial dentro de una colección. Si encuentras una, no la limpies. Este consejo es muy importante. Muchas personas piensan que limpiar una moneda mejora su valor. Pero en coleccionismo muchas veces ocurre lo contrario. Limpiarla puede rayarla. Puede alterar su superficie. Y reducir lo que podría valer. Lo mejor es conservarla tal como está. Manipularla por los bordes. Y guardarla en un lugar seco y seguro. Si parece especial, vale la pena revisarla bien antes de tomar una decisión. La moneda Jefferson Nickel 1989 p. demuestra que incluso las monedas más pequeñas pueden esconder grandes historias. Lo que parece una simple moneda de 5 centavos. Puede guardar décadas de historia americana. Detalles únicos. Errores raros. Y el interés de coleccionistas de todo el mundo. Por eso la próxima vez que veas una moneda antigua, míralo dos veces. Observa la fecha. Busca la marca P. Revisa el brillo. Y presta atención a cada detalle. Porque quizá tengas mucho más que 5 centavos. Quizá tengas una pieza que lleva años esperando ser descubierta. Y digira que una pequeña moneda de 5 centavos podría esconder un valor mucho mayor del que imaginas. Muchísimas personas guardan monedas antiguas en frascos, cajones o alcancías sin saber que algunas pueden despertar el interés de coleccionistas en todo Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de una pieza que parece común, pero que ha llamado la atención de muchos expertos en numismática. Se trata del Jefferson Nickel de 1994 con marca D. A simple vista parece una moneda normal de 5 centavos. Quizás incluso hayas tenido una en tus manos y no le prestes atención. Pero dependiendo de su estado de conservación, brillo original, errores de acuñación o rareza, esta moneda puede valer mucho más que su valor facial. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir su historia, sus características, que debes revisar en tu moneda, y cuánto podría valer hoy en el mercado. La historia detrás de la moneda. La moneda Jefferson Nickel forma parte de una de las series más conocidas de Estados Unidos. Fue introducida oficialmente en el año 1938 y desde entonces lleva el retrato de Thomas Jefferson, uno de los personajes más importantes de la historia estadounidense. Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos y autor principal de la Declaración de Independencia. Por eso su imagen aparece en millones de monedas que circularon por todo el país. En el reverso aparece Monticello, su famosa residencia ubicada en Virginia. Durante décadas, el destino del níquel de Jefferson se convirtió en una pieza clásica dentro del sistema monetario americano. Y en 1994 se acuñaron millones de ejemplares,
incluyendo los producidos en Denver con la famosa letra D, que significa la marca D. La letra D significa que la moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver, Colorado. Esta marca pequeña aparece a la derecha del retrato de Jefferson. Muchos coleccionistas revisan primero esta letra porque indica el lugar de producción. Dependiendo del año y la seca, algunas monedas son mucho más difíciles de encontrar que otras. Por eso una simple letra puede cambiar completamente el valor de una moneda. ¿Cómo identificar el Jefferson Nickel de 1994D? Si quieres revisar si tienes esta moneda, debes observar estos detalles. Primero, en la parte frontal debe aparecer el rostro de Thomas Jefferson mirando hacia la izquierda. También debe leerse la fecha en 1994. Muy cerca verás la marca D. En la parte trasera aparece el edificio Monticello. Y abajo normalmente encontrarás la inscripción 5 cents. Si tu moneda tiene todas esas características, podrías tener un 1994 Jefferson Nickel. Pero aquí viene lo más importante. El estado de conservación cambia todo. Dos monedas iguales del mismo año pueden tener valores totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el estado de conservación lo cambia todo. Si la moneda está muy gastada por circulación, su valor normalmente sigue siendo pequeño. Pero si conserva su brillo original, detalles nítidos, bordes definidos y superficie limpia, entonces su valor puede aumentar bastante. Los coleccionistas buscan especialmente monedas en estado mint state. Eso significa que parecen recién salidas de la casa de moneda. Mientras mejor se vea, más interés puede generar. Errors de acuñación que pueden aumentar su valor. Aquí es donde muchos coleccionistas ponen toda su atención. Porque algunas monedas de 1994D presentan errors de acuñación. Y esos errors pueden volverlas especialmente buscadas. Entre los más conocidos están doble impresión en letras o números, desplazamiento del destino, golpes fuera del centro, marcas inusuales de acuñación, detalle duplicado visible con lupa, pequeñas anomalias en Monticello o en el rostro de Jefferson. Muchas veces estos errors son casi invisibles a simple vista. Por eso muchos revisan sus monedas con lupa o microscopio. Lo que parece una moneda común puede esconder un detalle raro. Y ese detalle puede marcar una gran diferencia. ¿Cuánto buscan los coleccionistas esta moneda? El Jefferson Nickel de 1994D no es una moneda considerada extremadamente rara por cantidad acuñada. Se produjeron muchísimos ejemplares. Pero eso no significa que todas valgan solo 5 centavos. Los coleccionistas buscan especialmente ejemplares sin circular, tonos especiales de color, brillo original completo, marcas de acuñación limpias, errors raros, países certificadas por empresas profesionales. Cuando una moneda reúne estas características, puede atraer bastante atención en subastas, ventas privadas y plataformas de coleccionismo. Muchos compradores están siempre buscando mejores ejemplares para completar sus colecciones Jefferson Nickel, donde revisar su valor. Si tienes una moneda 1994D Jefferson Nickel puedes revisar. Tiendas de monedas antiguas, casas numismáticas, subastas especializadas, ferias de coleccionistas, plataformas online de monedas certificadas, comparación con monedas vendidas recientemente. También puede ayudar a revisar si fue gratuita por servicios profesionales de certificación. Eso da más confianza al comprador y puede influir en el precio final. Porque muchas personas en las guardan. Muchísima gente conserva monedas de 5 centavos sin revisar. Algunas están en frascos viejos. Otras dentro de cajones olvidados. Y muchas llegan en cambio diarios en que nadie nota su año. Por eso todavía aparecen países interesantes circulando o guardadas desde hace décadas. Y ahí esta parte de la emoción del coleccionismo. Nunca sabes cuándo una moneda aparentemente común puede llamar la atención correcta. El encanto del Jefferson Nickel de 1994D. Lo fascinante de esta moneda no es solo su valor.
También es su historia. Es una paisa que representa una época. Un fragmento del dinero cotidiano estadounidense. Una moneda pequeña que pasó por miles de manos durante años. Compras, viajes, bolsillos, máquinas expendidoras, tiendas. Hoy puede terminar observada cuidadosamente por un coleccionista con lupa. Eso convierte una moneda simple en algo mucho más especial. Despedida. Así que la próxima vez que encuentres una moneda de 5 centavos estadounidenses, mírala dos veces antes de guardarla. Especialmente Sabías el año 1994 y la pequeña letra D. Podrías tener una paisa interesante para colección. Quizás si comen. O quizás esconda algo que muchos pasan por alto. Esa es precisamente la magia del coleccionismo de monedas. Porque a veces los tesoros más curiosos llegan en el tamaño más pequeño. Si te gustan las monedas raras y valiosas de Estados Unidos, no olvides seguir explorando más países antiguos, porque nunca sabes cuál será la próxima gran sorpresa. Valer. 5 centavos hasta varios dólares, y en ejemplares excepcionales de alta conservación puede alcanzar alrededor de $20 o más. Ysit de gira que una moneda de 5 centavos que París como podría despedir el interés de coleccionistas en todo Estados Unidos? Muchísimas personas guardan monedas antiguas en frascos, cajones o bolsillos sin imaginar que algunas pueden tener un valor especial. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos han visto, pero pocos observan con atención. Se trata del Jefferson 5-cent nickel de 2002 con marca P. A simple vista París una moneda normal. 5 centavos. Nada fuera de lo común. Pero cuando miremos más de cerca, aparecen detalles que llaman mucho la atención. Quédate hasta el final porque hablaremos de su historia, su destino, que buscan los coleccionistas y cuando pueda llegar a valer dependiendo de su estado. La historia detrás de esta moneda. La moneda Jefferson Nickel es una de las monedas más conocidas de Estados Unidos. Lleva el rostro de Thomas Jefferson, uno de los presidentes más importantes en la historia del país. Desde hace décadas, esta moneda ha circulado por millones y millones de manos. En el año 2002, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo grandes cantidades de esta paisa. La versión con la marca P fue acuñada en la ciudad de Filadelfia. Por eso aparece esa pequeña letra cerca del retrato. Y aunque millones fueron fabricadas, no todas sobrevivieron en excelente estado. Ahí es donde comienza el interés real. El destino que todos reconocen. En el frente vimos el retrato clásico de Thomas Jefferson mirando hacia la izquierda. También aparece la palabra liberty. El año 2002 y la pequeña marca P. En el reverso encontramos el famoso edificio Monticello, la histórica residencia de Jefferson. Ese destino es uno de los más famosos en las monedas estadounidenses. Muchos coleccionistas disfrutan observar detalles como la nitidez del edificio, las líneas de las escaleras, las ventanas, el brillo original del metal, y el estado general de la superficie. Cada pequeño detalle puede marcar una gran diferencia, porque algunos coleccionistas la buscan. Tal vez piensas, si hicieron tantas, ¿por qué alguien la coleccionaría? La respuesta está en el estado. Una moneda muy usada vale poco. Pero una moneda que nunca circuló, que conserva brillo original, bordes definidos y casi ningún desgaste, puede llamar mucho más la atención. También existen coleccionistas que buscan series completas por año y marca de seca. Y ahí entra la 2002p. Porque forma parte de esa colección moderna del Jefferson Nickel que muchas personas quieren completar. Que revisar en tu moneda. Si tienes una de estas monedas contigo, revisa lo siguiente. Primero, la fecha. D.B. Decker 2002. Después busca la letra P. Luego observa el rostro de Jefferson. Mira si tiene desgaste fuerte o si conserva detalles nítidos. Revisa el brillo.
Algunas conservan ese tono metálico original que destaca de inmediato. Después de vuelta. Observa Monticello. Mientras más definidos están los detalles, más interesante puede resultar para coleccionistas. También vale la pena revisar si tienen errors de acuñación. Algunos coleccionistas buscan dobles golpes, desplazamientos, marcas extrañas, errors de bord, o detalles fuera de lo normal. Ese tipo de variance puede hacer una moneda mucho más llamativa. El estado cambia todo. En numismática, el estado lo es casi todo. Dos monedas del mismo año pueden tener valores totalmente distintos. Una puede verse muy gastada. Otra puede verse como recién salida de la casa de la moneda. Y aunque ambas son 2002p, su interés para el coleccionista cambia muchísimo. Por eso muchos usan lupa para revisarlas. Incluso pequeños rayones, manchas o señales de circulación pueden influir bastante. Una pieza brillante, limpia y bien conservada siempre atrae más atención. Un detalle que muchos pasan por alto. Algo curioso sobre estas monedas es que mucha gente ni siquiera las mira. Las reciben como cambio y siguen su camino. Pero algunos coleccionistas se detienen. La giran. La observan bajo la luz. Revisan cada letra, cada línea, cada bord. Porque saben que el valor de una moneda no siempre está en lo que dice su denominación, sino en su historia, conservación y rareza dentro del mercado coleccionista. Y ahí es donde monedas pequeñas como esta pueden sorprender. El encanto del Jefferson Nickel. El Jefferson Nickel ocupa un lugar especial entre los coleccionistas estadounidenses. Es una moneda histórica, clásica, reconocible al instante. Y sigue siendo una favorita para quienes empiezan en la numismática. Muchos coleccionistas comenzarán revisando monedas de 5 centavos. Buscando fechas, marcas de seca, errors, versions especiales. Y poco a poco construirán grandes colecciones. Quizás este 2002p sea una de ellas. Quizás incluso ya tengas una guardada sin saberlo. Vale la pena guardarla. Muchos se preguntan, ¿debería guardarla? Si está en excelente condición. Si conserva brillo original. Si tiene algún detalle interesante. O simplemente te gusta coleccionar. Muchas personas prefieren conservarla. Guardarla en cápsula o protector ayuda a mantener mejor su estado. Y también forma parte de la emoción de coleccionar monedas. Porque nunca sabes cuál podría llamar más atención con el tiempo. La emoción de revisar el cambio. Eso es lo bonito de este hobby. No necesitas tesoros escondidos. A veces basta con mirar el cambio que leves en el bolsillo. Una moneda común puede convertirse en una pieza interesante. Y la búsqueda hace que todo sea más emocionante. Revisar fechas, marcas, destinos, compararlas, aprender su historia. Eso convierte algo pequeño en algo fascinante. Despedida. Si te gustó conocer más sobre la moneda Jefferson 5 Nickel de 2002 con marca P, déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber, ¿tienes esta moneda en tu colección? ¿La encontraste en circulación? ¿O la guardarías si apareciera hoy mismo en tu bolsillo? Suscríbete al canal para seguir descubriendo monedas antiguas, valiosas y sorprendentes de Estados Unidos. Activa la campanita para no perder ninguno de los próximos videos. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora te invito a seguir viendo el siguiente video del canal, porque la próxima moneda podría ser aún más interesante.